Kapitän Kim Hannerstedt im grauen Fenster der Raumstation und kann nicht glauben, was sie sieht, unten auf der Erde brennen die Stadt. Riesig Fremdschiff schweben über den Kontinenten wie dunkel Wolken, ihr Waffen verwandeln. Ganz Stadtteil, in Asch und Glas, wie kommt das so schnell passieren, flüstert sie sich selbst. Vor 3 Tagen war noch alles normal. Die Menschen gingen zur Arbeit, Kinder spielten in den Parks. Und niemand ahnt, dass allwirdisch existieren. Dann kämen die Wechs aus dem Nix. Die ersten Signale kämen am Mitternacht. Seltsam Schiff tauchten im Himmel auf, so grog wie Berge und völlig still. Die Regierungen der Welt versuchten Kontakt aufzunehmen. Die Antwort war Vernichtung. In wenigen Stunden fielen all großen Stadt. Die Armeen der Erde kämpfen. Tapfer, über ihr Waffen prallten und den fremden Schilden ab YSPALZUGPFEILE. King schoot auf die Krulist in ihrer Hand. 200 Menschen, das ist alles. Was von der mächtigen Erdflot übrig ist. Ihr Bergbaustation Hoffnung überlebt nur, weil sie zwischen altem Weltraumschritt versteckt war. Die Aliens hielten sie für toten Moll. Kapitän, wir bekommen Nachruf von der Oberfläche. Sagt Park Gino, der Chefingenieur, sein Gesicht ist blass. Ich sind nicht viel. Kim nicht schwör. Sie weh, dass Millionen von Menschen gestorben sind. Familien, Freund, ganz Kultur und Teils ausgelöscht in wenigen Tagen. Die Wechseiten kein Neid. Sie behandeln Menschen. Wie lästig ein Sekt in dort durch das Fenster sieht sie eins der fremden Mutterschiff. Es ist so grog, dass es den halben Himmel verdeckt. Seltsam Lichter blinken an seiner Oberfläche, und kleine Schiffschwärmen Eis herum wie Bienen einen Stock. Die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass sie wie Magie aussieht. Was sollen wir tun? Fragt Minna von der Communication Station. Ist sitet. Wir sind nur in Kleinbergbaustation gegen ein ganzes galaktisches Imperium. Kim dreht sich zu ihrer Crew. Sie sieht Angst in ihren Gesichtern. Aber Olchensklasenheit. Das sind Gutmenschen, Bürgerbeiter, Techniker, Wissenschaftler, kein Soldaten. Aber sie sind alles, was die Menschheit noch hat. Wir kämpfen, sagt sie ruhig. Vielleicht können wir das Imperium nicht besiegen, aber wir können zeigen, dass die Menschheit nicht so leicht aufgeht. Jeder Alien, den wir aufhalten, ist ein Sieg, jeder Tag, den wir überleben, ist ein Zeichen der Hoffnung. Bei Crew nicht. Sie wissen all, dass ihr Chancen schlecht stehen, aber sie sind Menschen, und Menschen geben niemals auf. Auch nicht gegen unmögliche Odds. Das macht sie besonders im Universum. Park Gino kriegt durch die engen Wartungsschächte Station. Sein sind voller und sein Kleidung schmutzig. Sagt Natursatzteilen, als ihm etwas Seltsames. Offelt, ein altes mechanisches Ventil funktioniert noch perfekt. Wenn der computergesteuerten System tot sind, das ist komisch, murmelte vor sich hin. Die Wex haben all digitalen System der Station übernommen del Computer, all automatischen Touren, sogar die Kaffeemaschine. Aber dieses Ventil aus den 70ern dreht sich noch immer von Hand denkt an seinen Groviter, im Als kein von den alten Zeiten erzählt. Damals hatten Maschinen noch echt Schulter und Hebel. Els funktionierte mechanisch, und Computer oder Software. Die alten Wege sind manchmal die besten, sagt Opa immer. Gino eilt Zirkse. Werkstatt und beginnt zu experimentieren. Nimmt einen kaputten Computer auseinander und findet das Problem. Die Wex senden ständig Signale aus, die alle elektronischen Schaltkreise übernehmen. Es ist wie ein unsichtbarer Virus. Das sich durch jedes digitale System,
aber mechanische. Tal haben kein Schaltkreis. Ein Hebel ist nur ein Hebel. Ein Sonnenrad ist nur ein Sonnenrad. Die Aliens verstehen dies einfach Technik nicht. Weil ihr ganzes Imperium auf fortschrittlicher Technologie basiert. Kapitän Kim, kommen Sie schnell, ruft Gino aber die Spreckenlige, als sie in der Werkstatt ankommt, weiter ein altes mechanisches Periskop. Schauen Sie durch das Haar. Kim blickt hindurch und sieht ein Wegschiff direkt über der Station schweben. Oh nein, Sie haben uns gefunden, nein, Michael Gino. Sie scannen und schon sieht Stunden. Aber Sie sehen nur tote Elektronik. Dieses Periskop ist rein mechanisch, für Sie unsichtbar. Erklärt seinen Plan. Die Crew kann all wichtigen Systeme auf mechanische Steuerung anbauen, anstatt Computer zu verwenden, nutzen Sie Hebel, Schalter und Zahnräder. Die Station wird wie ein altes U-Boot funktionieren langsam, aber völlig unentdeckbar. Das wird Wochen dauern, want Choi Deho, der Waffenspezialist. Dann arbeiten wir Tag und Nacht, antwortet Kim. Es ist eine sehr einzige Chance. Die Crew beginnt sofort. Sie reuen modern Kontrollpanels heraus und ersetzen sie mit alten Instrumenten aus dem Lager. Limina baut ihr Funker zu einem mechanischen Sender um. Sonjura modifiziert die Lebenserhaltung mit Handeln und druckmäßig dort es ist hart Arbeit. Ihr werden blutig, und sie schlafen kaum, aber langsam verwandelt sich die Station. Wo früher Bildschirm blinkten, sind jetzt Zeiger und Skalen, anstatt Tasten zu drücken, drehen sie Kurbeln an sie in Hebel. Die Wechsdenken, sie sind so schlau mit ihrer Supertechnologie, sagt Gino, render einen alten Generator anwirft. Aber sie haben vergessen, dass Einfädelungen manchmal die besten sind. Mein Groviter war stolz, die Station samt. Jetzt mit einem anderen Klang, dem Gurgisch echter Maschinen, die arbeiten. Limina sitzt vor einem alten Funker aus den 80er Jahren. Das Ding ist so schwer, dass 3 Personen es tragen mussten. Es hat Grund von analog Zeiger, die in der Dunkelheit grunlugten. Sie dreht langsam frequenzregular und hört nur statisches Rauschen. Komm schon, flüstert sie. Irgendjemand muss da draußen sein. Sieht Stunden versigt sie, an der Jubel ben zu finden. Die Wex haben all modernen Communications versucht. Kein Handys, kein Internet, kein Satelliten, aber vielleicht haben sie die alten Frequenzen übersehen, die Bande. Die Funkamatur sieht Jahrzehnten nutzen. Plötzlich durchbricht in schwach Stimme das Rauschen. Hallo, ist da jemand? Hier ist Kim Chiel aus der Kohlenmine in Gangwin. Meines Herz springt vor Freude. Hier ist Raumstation Hoffnung. Wir empfangen Sie in Raumstation. Die Stimme klingt anglubig. Wir dachten, als Schiff sind zerstört worden. Wir haben Iberlet. Wie viel sind Sie? Etwa 50 Berglut und der Familien. Wir sind tief unter der Erde. Die Aliens scheinen uns nicht zu bemerken. Minna notiert schnell all Details, aber die nächsten Stunden findet sie mehr Gruppen. Eine Familie versteckt sich in den U-Bahn-Tunneln von Seoul. Wissenschaftler haben sich in einem Bunker unter einem Forschungszentrum verschanzt. Fische leben in Hellen an der Küste. Das sind ja überall Menschen, sagt sie zu Park Gino, der ihr hilft, die Frequenzen zu überwachen. Die Wex haben unterschätzt, wie gut Menschen sich verstecken können, antwortete. Wir sind wie Ratten, wir finden immer einen Weg zu überleben. Bald entwickelt Minna ein ganzes Netzwerk. Sie hat jeder Gruppe einen Codenamen und Festsendeseiten. Die Berglut sind Maulwurf 1, die U-Bahn-Gruppe ist Tunnelrat, die Fische sind Siestern. Das Schanst ist, dass sie all die alte Moorstechnik beherrschen.
Kulturmenschen, die den Militärdienst gemacht haben, bringen es den Jüngeren bei. Wurzer geheimen Sprechie der Widerstands. Wir werden zu einem unsichtbaren Gehirn, erklärt meine Kapitän Kim. Jede Gruppe sind Augen und Ohren. Sie berichten, was die Aliens machen. Wir sammeln all Informationen und geben Warnungen weiter. Die ersten Erfolge kommen schnell. Als Wegschiffe in Hull eingreifen wollen, warnt meine die Bewohner rechtzeitig. Sie fliehen durch Geheimtunnel. Als die Aliens Naturbelebenden in einem Tal suchen, verstecken sich all rechtzeitig. Die Wex verstehen nicht, why wir kommunizieren, lacht Minna in ihr Mikrofon. Sie suchen nach Computersignalen an Satelliten. Aber wir reden wie ein sehr grover nicht einfachen Radioawellen. Jeden Tag werden es mehr Stimmen. Bauern in den Bergen, Lehrer in verlassenen Schulen, sogar Kinder, die ihr Eltern verloren haben. All verbunden durch unsichtbar Wellen, all Teil der menschlichen Netzwerks. Die Station ist nicht mehr allein. Sie ist das Haus eines lebenden, atmenden Widerstands. GEW, or die en dort Choi Deho beobachtet das Kleinwegschiff durch sein mechanisches Fernrohr. Ich schwet nur 100 Meter von der Station entfernt und scant nach Lebenscheichen. Der Pilot scheint gelangweilt, wahrscheinlich 10.000 Routine Patrol. Das ist ein sehr Chance, flüsterte zu Park Gino, ein einzelnes Aufklärungsschiff. Wenn wir es schaffen, das zu fangen, mit was denn? Fragt Gino skeptisch. Wir haben kein Waffen, nur Bootbausrüstung. Deho lächelt verschmitzt. Bootbausrüstung ist auch ein Waff, wenn man kreativ denkt, erklärt seinen verrückten Plan. Die Station hat Gro-Magnet-Krien zum Bewiegen von Asteroiden. Normalerweise greifen sie nach Felsen, aber ein Raumschiff ist auch nur Metall. Zusätzlich können sie die Bohrmaschinen als Harpunen verwenden. Das klingt völlig verrückt, sagt Kapitän Kim. Als sie den Plan hört. Die besten menschlichen Ideen klingen immer verrückt, antwortet Deho. Deshalb verstehen Aliens uns nicht. Sie warten, bis das Wegschiff hier kommt. Deho sitzt im Mantel und steuert der Magnetkranz und schwitzt vor Nervosität. Jetzt ruft und aktiviert den Magnet und dort das Fremdschiff wird plötzlich zur Station gezogen. Der Pilot versucht zu fliehen, aber der Magnet ist zu stark. Gleichzeitig schießt Gino ihn Bergbaubor-Harpen ab, die sich in den Schiffsrumpf bohrt. Wir haben ihn, schreit Minna aufgeregt. Das Gefangenschiff zappelt wie ein Fisch in der Angel. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Der Alien-Pilot beginnt seltsam zu zucken, presst sein Hand in den Kopf und schreit in einer fremden Sprache. Was ist los mit ihm? Fragt Songjura, die Görstin. Deho bemerkt dies Durst. Es ist unser als Funkgerät, die Frequenz STRT in Agendui. Minna hat vergessen, ihr Radio auszuschalten. Es sendet auf 27 MHz eine Frequenz, die auf der Erde völlig harmlos ist. Aber für den Alien scheint es wie Folter zu sein. Sein Spezies ist telepathisch verbunden, erklärt Jura, nachdem sie den bewusstlosen Piloten untersucht hat. Sie teilen ihr Gedanken wie ein Bienenstock. Ein sehr Radiowellen durcheinander bringen ihr Gehirn. Deho wird aufgeregt. Das bedeutet, wir können aus unseren Bergbolassen Waffen machen. Wenn wir sie auf die richtige Frequenz einstellen, sie arbeiten die ganze Nacht, aus den großen Lasern. Die normalerweise Asteroiden schneiden, werden stürzender, Deho modifiziert. Sie so, dass sie die telepathischen Signale der Wex blockieren. Stellt euch vor, sagt also seine Mannschaft, ihr Great Stock wird ihr Great Switch. Sie können all gleichzeitig denken, aber das macht sie auch verwundbar. Am nächsten Tag testen sie ihr new Waff und im gefangenen Schiff,
der Laser sendet und sichtbar Wellen aus. Unsofort beginnt das Wechschiff zu taumeln. Der Pilot kann nicht mehr klar denken. Es funktioniert, ruft Kim begeistert. Jetzt versteh ich Lachteho. Bei Weg sind wir ein riesiger Computer. Aber wir Menschen sind wie ein Virus. Den sie nicht verstehen können. Dr. Song ihre Start auf die. Seltsamen Gerät aus dem gefangenen Wechschiff. Sie sehen aus wie lebende Maschinen, halb Technology, halb Biology. Kristallartige Strukturen pulsieren mit schwachem Licht, als würden sie atmen. Faszinierend, murmelt sie unbefürchtet vorsichtig einender Kristall. Sofort spürt sie ein seltsames Kribbeln im Kopf. Gedanken, die nicht ihr eigenen sind, huschen. Durch ihr Bewusstsein, Doktor, sind sie in Ordnung, fragt Pat Gino besorgt. Ich glaub, ich kann ihr Gedanken hören, antwortet ihre mit grauen Augen. Es ist wie ein riesiges Telefonnetz, aber für Gedanken. Allweg sind miteinander verbunden. Sie erklärt ihr Entdeckung der Crew. Die Wegs haben kein individuellen Gedanken wie Menschen. Stattdessen teilen sie ein gemeinsames Bewusstsein. Ein Alien auf der anderen Seite der Galaxis kann sofort wissen, was ein anderer auf der Erde sieht. Das ist ihr grover Ziel, sagt Kapitän Kim. Perfect Communication, kein Missverständnisses. Aber als ihr Switch, Leikultura, verschmitzt, was passiert, wenn wir falsche Informationen in ihr Netzwerk einschleusen, sie beginnt zu experimentieren. Mit Hilfe der gefangenen Ausrüstung baut sie in Verbindung zu dem Wex-Netzwerk. Ihr menschliches Gehirn funktioniert völlig anders als das der Aliens. Wo sie logisch und vorhersehbar denken, ist sie chaotisch und kreativ. Ich wird wie ein Computervirus in ihrem System. Erklärt sie aufgeregt, min an logischen menschlichen Gedanken verwirren sie. Der erste Test ist spektakulär. Ihre sendet die Erinnerung an einen Regenbogen in das Netzwerk. Für Menschen ist das schon und harmlos, aber die Wegs verstehen schon heit nicht. Sie versuchen verzweifelt. Den Regenbogen befehl zu analysieren und werden völlig durcheinander. 2. Wechschiff aber soll kollidieren miteinander, weil ihr Piloten nicht mehr klar denken können. Ein Alien-Kommandant wird widersprüchlich Befehl und wird sein ganz Einheit. Es funktioniert, lacht Minna. Sie wissen nicht, was mit ihnen passiert. Ihre Welt mutiger. Sie sendet Erinnerungen an ihre Kindheit, das Gefühl von Warmem, Sonnenschein, den Geschmack von Schokolade, das Lachen ihrer Mutter. Für Menschen sind das normal, schön Erinnerungen. Für die Wegs sind dies unverständlich Datenfälle. Das Alien-Netzwerk beginnt zu glitschen. Schiff fliegen in die falsche Richtung. Kommandanten vergessen ihr Befehl. Einige Aliens starren verwirrt in den Himmel. Überwältigt von der Schönheit menschlicher Emotionen. Ihr perfekt Ordnung wird zu ihrem Untergang, sagt ihre Rund. Sie in besonders chaotische Erinnerung sendete den Tag, als sie als Kind ihren ersten Hund bekam. Menschen sind unberechenbar. Das macht ihn stark. Bei anderen Stationen im Untergrund melden Erfolg. Wechsbetrulen laufen im Kreis. Alien-Soldaten stehen regungslos da. Wird von den menschlichen Gedanken in ihren Köpfen wird gedacht. Lachtjoy deho, das Kindheitserinnerungen auf sein Knen, ihre Leichelt müde. Das Hacken der Alien-Netzwerks ist anstrengend, aber es lohnt sich. Die Wegs dachten, ihre Einheit matcht sie unbesiegbar. Aber sie haben nicht mit menschlichem Chaos gerechnet. Dr. Songyura sitzt in ihrem improvisierten Labor und starrt auf die merkwürdigen Wechsgerät. Sie pulsieren mit einem schwachen, bulgulichen Licht, wie ein Schlag ins Herz. Seit 3 Tagen versucht sie herauszufinden, wie dies Fremdtechnologie funktioniert. Es ist wie ein Lebenscomputernetzwerk,
Sie Park Gino, der beim Experimentieren hilft. Aufweg sind aber dies Kristallmiteinander verbunden. Sie denken nicht einzelne, sie denken als Gruppe. Gino schüttelt den Kopf. Das klingt gruselig. Kein privaten Gedenken. Geno das macht sie so gefährlich, antwortet Jura. Aber vielleicht auch verwundbar. Sie berthert vorsichtig einen der größeren Kristall. Sofort fühlt sie sich schwindelig. Fremdgedanken strammen in ihren Kopf, kalt logisch und Emotionen. Sie sieht durch die Augen von Wechsoldaten, hört ihr stillen Befehl. Ich bin drin, flüstert sie aufgeregt. Ich kann ihr Netzwerk sehen. Das Wechselbewusstsein ist wie ein riesig Maschine. Jeder Gedanke hat seinen Platz. Jeder Befehl wird perfekt ausgeführt. Ich hätte kein Zweifel, kein Verwirrung, kein spontanen Ideen, als Luftnachplan, aber was passiert, wenn ich etwas Unlogisches hineinschick. Aber Lektüre lot, sie konzentriert sich und sendet ihn einfach menschliche Erinnerung in das Netzwerk, den Geschmack von Kimchi, scharf und sauer. Für sie ist dies normal. Aber für die Wex ist dies völlig unverständlich. Sofort spürt sie Verwirrung im Netzwerk. Die Aliens versuchen verzweifelt, dies Daten zu analysieren. Was ist scharf, was bedeutet lecker? Ihr Logik kommt durcheinander. Es funktioniert, ruft sie begeistert zu Kapitän Kim. Ihr perfekt ordnen kann menschliches Chaos nicht verarbeiten. Sie wird mutiger und sendet komplexer Erinnerungen. Das Gefühl von Regen auf der Haut, das Lachen eines Babys. Die Aufregung wurde im ersten schuldig. Als normal menschliche Erfahrungen, aber für die Weg sind es der Signal. Das Alien-Netzwerk beginnt zu starten. Die Männer beobachtet durch ihr Fernrohr, wie Wegschiff plötzlich seltsam fliegen. Eins macht Loopings und Grund, ein anderes fliegt rückwärts. Die Piloten können nicht mehr klar denken, lacht Männer ins Funkgerät. Sie sind völlig verwirrt. Jura sendet ihr starkste Erinnerung, den Tag, als sie ihren verstorbenen Väter zum letzten Mal ermahnt. Die Trauer, die Liebe, die Hoffnung. Als vermischt sich zu einem emotionalen Sturm. Das ist zu viel für das Wex-Netzwerk. Hundert von Aliens auf der ganzen Erde beginnen zu suchen. Ihr Kommandanten geben widersprüchlich Befehl. Schiff kollidieren miteinander. Unglaublich, Stonchoi Deho. Menschlich Gefühl sind ihr Kryptonit. Jura Leichelt erschöpft. Das Hacken der Alien-Netzwerks kostet viel Energie. Aber es lohnt sich. Sie dachten, ihr Einheit matcht sie. Perfekt. Aber Perfektion hat keinen Platz für das, was ins menschlich matcht Chaos, Kreativität lieb. Die Wex verstehen nicht, dass Anordnung manchmal stärker ist als ORD. NUNG. Part Geno start durch das Fernglas auf das riesige Wex-Kriegsschiff, das langsam auf ihr Station zukommt. Es ist so grob wie ein Berg und sein Oberfläche wie schwarzes Metall. Energie scheilt flimmern den Rumpf herum, undurchdringbar für normal Waffen. Das Ding ist 20 Kilometer lang, sagt der Suchoi Deho. An sehr kleinen Laser würden nicht mal einen Krater hinterlassen. Deho grinst und seit auf die Groenberg-Baumaschine der Station. Was sagt denn, dass wir Laser brauchen? Manchmal sind die einfachsten Waffen die besten. Erklärt seinen verrückten Plan. Die Station hat riesig Schleudern, die normalerweise Asteroidenbrücken ins All werfen. Was ist, wenn wir einen richtig großen Felsbrocken nehmen und ihn verdammt schnell auf das Schiff schieben? Das ist Wahnsinn, protestiert Kapitän Kim. Ihr Child würden jeden Stein abrollen lassen. Nicht, wenn schnell genug ist, antwortet Gino aufgeregt. Hat die Berechnungen gemacht. Energieschild funktionieren gegen Laser und Rekten. Aber sie sind nicht für Massive Objekt mit extremer Geschwindigkeit gebaut. Sie suchen den
perfekten Asteroiden aus, einen Eisenbrücken von der Grage 1 Bosses. Die Bergbaumaschen greifen in mit magnetischen Klauen und ziehen in the Station. Wir verwandeln in ihn Kannenenkegel, öklet de ho, wenn sie den Asteroiden in die Großschleuder leiden. David gegen Goliath, nur mit mehr Physik, das Wegschiff ist jetzt nur noch eine Stunde entfernt. 10 Waffen beginnen zu glühen bereit, die Station zu vernichten. Aber die Aliens bemerken nicht die Kleinbergbau-Station. Die fieberhaft arbeitet. Ziel erfasst, meldet die Männer von ihrem mechanischen Rechner. Entfernung 50 Kilometer und den sich. Energy auf Maximum, ruft Gino. Die alten Generatoren brummen wie Wuten Bienen. Allverfügbar Energy flight in die elektromagnetische Schleuder. Fewer. Brüllt Kim dort die Schleuder katapultiert den Asteroiden mit unglaublicher Geschwindigkeit ins All. In Sekunden erreichte 5% der Lichtgeschwindigkeit schneller als als. Was Menschengebot HAD in dort das Wegschiff bemerkt den Angriff. Zu spät. 10 Sensoren sind auf Rechten und Laser programmiert, nicht auf simple Felsbrocken. Die Energieschild versuchen verzweifelt zu regieren, aber Physik lässt sich nicht austricksen. Der Asteroid durchschlägt die Schild wie ein Hiebsmesser durch Butter. Trifft das Kriegsschiff in der mit der Kraft einer Atombombe. Die Gesamtstruktur bricht. Auseinander wie ein Spielzeug. Treffer, schreit Männer ins Funkgerät. Das Mutterschiff ist düstert. Die Crew jubelt unterm sich. Aber Gino ist am stolzesten. Mein Groveter hat mir beigebracht, dass die besten Lösungen oft die einfachsten sind. Die Wegs haben das Vergessen. Überall auf der Erde sehen Menschen die Explosion am Himmel. In den Hellen und Tunneln beginnen sie zu hoffen. In Kleinbergbau-Station hat gerade das unmöglich geschafft. Newton hat das Geliert, lagte ho. Ein Objekt in Bewegung bleibt en Bewegung besonders wenn sehr schnell ist. Timing sitzt vor einer grauen Karte Erde, die mit roten Punkten übersät ist. Jeder Punkt markiert ein Widerstandsgruppe. 10 Augen brennen vor Maddekiet. Aber Leichel zum ersten Mal sieht Wolken. Hut schlagen wir zurück, sagt Azuli Minna, die neben ihm im Funkgerät sitzt. 12 Gruppen, 12 Ziel, also gleichen Zeit. Die Seerstring der Wegskriegsschiffs hat als verandert. Überall auf der Erde haben Menschen gesehen, dass die Aliens nicht unbesiegbar sind. Die Hoffnung ist zerknittert, und mit ihr damit zum Kämpfen. Mal with eins, higher ist Himmel, spricht Timon ins Mikrofon. Operation am Meisenhaufen beginnt in 10 Minuten. Verstanden, Himmel, antwortet in raue Stimme aus der Kohlenmine. Wir sind bereit. Timon koordiniert den ersten echten Gegenangriff der Menschheit. Aber es ist kein normaler Krieg. Menschen kämpfen nicht wie die Wegs mit großen Armeen und wollen schlachten. Sie kämpfen wie Ratten schnell, schmutzig und unvorhersagbar. Tunnelrat, was ist Ihr Status? Fragte die Gruppe in den Solar-U-Bahnen. Wir haben 20 Sprengfallen unter der Alien-Basis gelegt, kommt die Antwort. Selbstgemacht aus dünner und alten Batterien. Nix Elegantes, aber es wird funktionieren. Das ist typisch menschlich, denkt Timon. Die Wegs bauen perfekt Waffen. Mit fortschrittlicher Technologie. Menschen basteln Bomben aus Gartendünger und Betten, dass sie explodieren. Siehsten, seid ihr in Position, ruft die Fischergruppe an der Küste. Ja, Himmel. Wir haben ihr Wasser Operationen umsingelt. Unser Plan ist kreativ. Timon grinst. Die Fischer wollen vergiftet Fischen die Alien-Wassertanks werfen. Nicht tödlich, aber die Wegs werden tagelang durchfall haben. Alles, vielleicht, effektiv, definitiv, Operation beginnt jetzt. Rufter, überall auf der Erde passiert es.
Gleichzeitig, in den Bergen springen Bauernbrücken, rennt Wechskonvoi darüber fahren, en verlassenen Städten locken Jubelband Alien-Patrouillen in Hinterhalt. Kinder werfen Stinkbomben auf Wechsoldaten. Die Aliens verstehen nicht, was passiert, berichtet ihm Gruppe aus Bissen. Sie erwarten einen ehrenvollen Kampf. Stattdessen bekommen sie Chaos. Die Vex sind verwirrt. In ihrer Kultur gibt es Regeln für den Krieg. Man kommt Gesicht zu Gesicht. Man respektiert den Feind. Man verwendet kein hinterhältigen Tricks. Menschen haben andere Regeln. Ich het kein Regeln. Großartig nu Kieten. Meldet sich mal auf eins. Wir haben 3 Alien-Kommandanten gefangen. Sie sind völlig durcheinander. Einer weint sogar. Weint, fragt Timon überrascht. Sie verstehen nicht. Warum wir so kämpfen? Sie nennen uns Elos Wild. Ich glaub, das war ein Kompliment. Binnen weniger Stunden haben Menschen an einem Dutzend Orten zugeschlagen. Kein großen Siege, aber viel kleine Delstisch. Die Vex verlieren Soldaten, Ausrüstung und vor allem ihr Selbstvertrauen. Sie dachten, sie erobern ihn zivilisiert. Welt, sagt Timon ins Mikrofon. Stattdessen haben sie ein Wespennest aufgeweckt. Und Wespen kämpfen nicht fair. Das Beste daran, die Angriff waren fast kostenlos. Hausgemacht Bomben. Gesterlin Alienwaffen, pure menschlich Hartnäckigkeit. Kein fortschrittliches Equipment tig. Bei Wechsellernen hütin wichtig Lection, sagt zu seiner Mannschaft. Menschen sind kein ehrenvollen Krieger. Wir sind Überlebenskünstler. Kapitän Kim Hanna start auf den riesigen Bildschirm. Den Park Gino aus alten Fernsehtilen zusammengebaut hat. Darauf ist das Gesicht eines Wechskommandanten zu sehen kalt, reptilienartig, mit Augen wie Schwarzdiamanten. Menschen der Erde, spricht der Alien mit mechanischer Stimme. Ihr Widerstand endet jetzt. Ihr hat ihn Stund, zu ergeben. Andernfalls würden wir jeden Kontinent mit Plasmafür sterilisieren. Die Verbindung bricht ab. Totenstill herrscht auf der Station. 200 Menschen schauen ihr Kapitänin an antworten auf ihn Antwort. Die ist nicht. Sie meinen es ernst, flüstert Sonjura. Ich habe ihr Gedanken gelesen. Sie werden wirklich eils Leben auslöschen. In Stund, sagt euch deho bitte. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Kim fühlt sich erdrückt. Die Last, der Entschieden liegt auf ihren Schultern. Wenn sie sich ergeben, leben vielleicht einige Menschen als Sklaven weiter. Wenn sie kämpfen, sterben all jedes Kind, jeder Grovete. Jeder Hoffnungsträger der Menschheit. Wir müssen abstimmen, sagt sie mit brüchiger Stimme. Das ist zu wichtig für ihn personalin. Sie versammeln sich in den Raum der Station. 200 müde, schmutzig, aber entschlossen Gesichter. Kim erklärt die Situation. Capitulation oder Auslöschung, das sind die einzigen Optionen. Wo ist für die Capitulation? Fragt sie schweren Herzens. Niemand hat die Hand, nicht die einzige Person. Wo ist dafür? Weiter Finn. Allen gern Hawk, jung und alte Männer und Frauen, Ingenieur und Keschechi, all bereit zu sterben für die Freiheit. Dann kämpfen wir, sagt Kim und die Stimme wird wieder stark. Aber nicht nur für uns, für die ganz Galaxis, Jun. Timon hat ihn verifiziert. Wir haben all Wechskommandocodes aus dem gefangenen Schiff. Was ist, wenn wir sie in andere Welten senden? Welch anderen Welten? Fragt Mina. All Welten, die Wechse Robert haben. In ihrem Netzwerk habe ich Dutzend gesehen. Vielleicht warten sie nur darauf, dass jemand den ersten Schritt macht. Sie haben noch 40 Minuten. Die ganze Station arbeitet fieberhaft. Gino baut den starksten Sender, den er je konstruiert hat.
Jura hakt sich tief in das Wechsnetzwerk ein. Timing koordiniert die Übertragung. Hier ist die Erde, spricht Kim ins Mikrofon. Wenn dir Gesicht über die ganz Galaxis gesendet wird. Wir sind nur Menschen, primitive und Schwachnaturen. Standards, aber wir haben den Weg gesehen, dass sie nicht unbesiegbar sind. Sie sendet Eils. Die Baupläne ihrer Waffen, die schwachste Länder Aliens, die Koordinaten aller Wegstützpunkt. Jorte sind das Geheimnis des Imperiums wurden in Minuten preisgegeben. Wir werden heute sterben, sagt Kim mit Tränen in den Augen. Aber unser Opfer soll nicht umsonst sein. Hat Juk. Kommt, seid den Wegs, dass Freiheit starker ist, als Angst, die Übertragung erreicht von sich unterdrückt Welten. Überall beginnen Rebellionen. Die Wegs haben ein galaktisches Feuer entfacht, in dem sie die Menschen unterschätzt haben. 10 Minuten bis der Vernichtung, mildet Mine ruhig. Die Crew umarmt sich. Sie haben gewonnen. Auch wenn sie sterben würden. 6 Monate später sitzt die Mine vor einem alten Funkgerät, das mehr kaputt als ganz ist. Die Station Hoffnung schwebt immer noch im Orbit, aber sie ist ein Wrack, lecker im Rumpf, Defektsystem. Und die Hälfte der Crew ist tot. Aber sie leben noch gegen all Erwartungen. Hier ist Zephyria Prime, nistet ihn Fremdstimm durch das Radio. Wir denken Juk, Menschen der Erde, Botschaft hat uns befreit. Minna likelt müd, das ist die Akzentnachricht hut. Überall in der Galaxis haben sich welche gegen die Wegs erhoben. Sie benutzen menschliche Taktiken, schmutzige Tricks, Guerillakrieg, und die weigern aufzugeben. Die Kristallwesen von Andromeda haben ihr Unterdrücker vertrieben. Berichtet sie Kapitän Kim, die mit einem gebrochenen Arm in einem Rollstuhl sitzt. Sie haben Ried gehört und beschlossen, sie kämpfen. Kim nicht schwach, die letzten Monate waren ein Albtraum. Die Wegs versuchten die Erde zu sterilisieren, aber ihr eigenes Imperium brach zusammen. Rebellionen auf 50 Welten gleichzeitig waren zu viel. Die perfekte Ordnung der Aliens verwandelte sich in totales Chaos. Nachrichten von der Erde, fragt Kim hoffnungsvoll. Gut nu Keaton, antwortet Park Gino, der en Krucken Herren hinkt. Die Menschen kommen aus ihren Verstecken. Sol wird wieder aufgebaut. Die Luft wird sauberer. Durch das Liebreschien-Fenster können sie die Erde sehen. Die Kontinente sind nicht mehr grau und tot. Grünflecken breiten sich aus wilder. Die Nachwachsen, statt, die Wiederlückten. Das Leben kehrt zurück. Wir haben es geschafft, flüstert Songjura, die Überletzungen vom letzten Kampf auskuriert. Die Menschheit hat überlebt, aber der Preis war hoch. Von den ursprünglich 8 Milliarden Menschen leben nur noch 1,5 Milliarden. Ganz Kulturen sind ausgelöscht. Sprachen für immer verloren. Die Narben wurden Generationen brochen. Zu heilen, wo ist das Wort, fragt Deho, der seinen linken Arm verloren hat. Fragt die Kinder, antwortet Kim und seid auf ein Foto von der Erde. Darauf spielen Kinder in den Ruinen von Bisen, Laken und bauen Sandburgen. Sie werden in Freiheit aufwachsen. Das ist unbezahlbar. Eine neue Nachricht kommt über das Radio. Hier ist das Befreitheitensystem. Wir haben ein Statue für Juk gebaut. Sie seid einen Menschen mit geballter Faust und trägt die Inschrift, hier steht der Sturmat, der Tyrannen besiegt. Timing, der jetzt den Augen klappträgt, lacht heißer. Sein war schon immer eine sehr great Eigenschaft. Mein Großmutter sagt immer, ein Korean geht niemals auf, auch wenn die ganz Welt untergeht. Nicht nur Koreans, korrigiert Kim. Am Menschen, wir sind die Spezies, die nie sagt. Wenn anderen ja sagen, die Station wird bald auseinanderfallen.
aber das macht nix. Ihr Mission ist erfüllt. Sie haben der Galaxis gesehen, dass jeder Unterdrücker besiegt werden kann nicht durch Überlegen Technologie, sondern durch den unbügsamen Willen, niemals aufzugeben. Die Wechsdachten. Sie erobern Primitive Wild, sagt hin zum letzten Mal. Ins Radio. Stattdessen haben sie den störsten Planeten im Universum geübt.